প্রতি চুমুকে বাংলাদেশের সেরা আশিনা আমের রিফ্রেশিং স্বাদ ট্রপিকানা ফ্রুটস বিশ্বের ১ নম্বর জুস ব্র্যান্ডের একটি পণ্য। ক্যাপ খোলো, খাও। ঈদে বাংলা লিংক দিচ্ছে মাত্র 89 টাকায় 5 জিবি ইন্টারনেট। অফারটি পেতে রিচার্জ করুন 89 টাকা কিংবা ডায়াল *5000*516#। বাংলা লিংক। Let loose the idea of what an impact they may have. Of course, they then followed that up in the World Cup in 2007 in the Caribbean by beating India. You know, you beat Pakistan and poor South Africa almost had a bit of a golden arm. And over the last few years, with the shoulder injury he's had, he's probably hasn't. For a left hamstring problem. Oh, the old hammy, or in his case, the young hammy. World Cup in the Caribbean in 2000. Deep down, the Bangladesh players believe they can beat anybody, and the way they're playing today suggests. Beautifully placed, just gave himself a little bit of room. Have gone 160 for 2. 14টিরও বেশি ভিটামিনস ও মিনারেলস সমৃদ্ধ বিশ্বের 1 নম্বর সেলিং মিল্ক পাউডার নিডো ফর্টিগ্রো। বাইরে এসো, দেয় সুরভিত সতেজ অনুভূতি। লাক্স ফ্রেশ স্প্ল্যাশ। হার না মানা দৃঢ়তায় আমরা এগিয়ে যাই নতুন দিনের প্রতিশ্রুতিতে আর বিশ্বাসের সাথে বলি হাল Coach now for Bangladesh, so he's have a good understanding about all the South African tactics. 3 really good looking after your team. Of that shot to Ryan Cook is Jimmy Cook's son. For those that don't know, Jimmy Cook is a brilliant opening batsman for South Africa in the played county cricket for Somerset. The family steeped in the game. Kevin was well known for his ability against pace in the short ball, but actually it was just a fine all-round. It would have only needed a team at the moment. Also played a couple of games for South Africa in the limited overs format. Wicketkeeper batsman. all-rounder Shakib Al Hassan in good nick here at the Oval, and maybe setting up something special. ঠান্ডা চকোলেটই পুষ্টিতে। তানিয়া চৌধুরী, ইয়েস ম্যাম। রাফি আহমেদ, প্রেজেন্ট ম্যাম। গুড মর্নিং। পাওয়ার বেড়ে ওঠো স্ট্রং হয়ে। Taza is captain of the side now. Actually, over 40, I reckon around 43. Batting. Well, Peclaqueo asked about another one earlier that he thought was out, and he dumped medium paces to Shakib's game today. He's been good off either. লিলি আর কুল মিন্ট এই গরমে দেয় সুরভিত সতেজ অনুভূতি। Excellent. But you can see an indication there in the 12th over they pick up a wicket. The next 3 after that, scoring rate goes down. Just suggests how important it is to pick up wickets consistently to try and affect that scoring rate throughout. Cut the ball. You can see him roll his fingers. He doesn't really rip his fingers, rolls them across the ball. But Shakib's. You get into a position and you make the contact, then the hand 99 now.
Stein maybe offering some advice to Ndile Pethlakwai about possible options. Fifth time, by the way, that they put an 100 together. The longer they bat, the more they hurt the opposition. They're nicely constructed, and at the start of the match, Bangladesh would probably been thinking, if we can get off to a good start, and they did, 64. Both to Shakibul Hassan. It's a top edge there. This time around he picked up a wicket with a short pitch delivery, and then after that, unfortunately, they haven't gone according to... Bangladesh rocking along nicely here. 28 gone, 177 for 2. প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি আমাদের রপ্তানির দিগন্ত প্রসারিত করতে। ক্রাউন সিমেন্ট, রপ্তানির শীর্ষে বাংলাদেশি গ্লোবাল সিমেন্ট। এলো ফ্রেশ সুপার প্রিমিয়াম সল্ট, এর আয়োডিন ও ব্যালেন্সড মিনারেলস শরীরের senior player in it thus far. Mushfiqur Rahim on 40 on in the 29th. Here's a 34th in ODIs. Very good against the short one wide on outside the off stump. His defense is man at mid on, didn't time it. But this is the kind of score at the end of the 30th over at the moment. 181 in the 29th. 5 off the over, 182 for 2. Fresh. Trophy 2 years ago against England. Bangladesh got 300, 304, 300 beyond 320. Yeah, it'll be interesting to see how both the 320, 330. One of them has to get 100 here, especially in the opener. Their first match in this ICC Cricket World Cup 2019, the men's deliveries. Tries the reverse. Kick. But certainly হয়ে যাক ভিম লিকুইড চ্যালেঞ্জ। ভিম লিকুইডে আছে দ্বিগুণ লেবুর শক্তি, যা সতেজ অনুভূতি। লাক্স ফ্রেশ স্প্ল্যাশ। নজর কাড়া ডিজাইনের গ্লাস ডোর রেফ্রিজারেটরে কখনোই মরিচা বা স্ক্র্যাচ পড়ে না। থাকুন 100% নিশ্চিন্ত সিম্পলি। ভিশন রেফ্রিজারেটর, সব সময় সতেজ খাবার। Pescaquayo move gradually in white ball cricket, particularly is that their improvement against pace bowling, runs per wicket. Atar Ali Khan, what did this mean? so much. 170 million people will remember that. And since then they have not looked back. That's why we all tend to reflect and see what they did. There you go, 275 for 7 Bangladesh. Mahmudullah back-to-back hundreds. He had 103 in that match. It's a moment in the history of Bangladesh cricket that when they managed to do that. And
do you feel, Bish, that perhaps the South African bowlers have pitched it a little bit too short on the where they could have been a little bit fuller, especially initially when what do you? ফ্রেশনেসে ভরপুর সেরা উপাদানের পারফেক্ট ব্লেন্ডে রাঁধুনি চটপটি মশলা দেয় এমনই স্বাদ। চটপটি ছাড়া কিছুই জানো না। রাঁধুনি রেডিমিক্স চটপটি। Was the expectation, I'm guessing, of the general public will be, okay, when can Bangladesh now? And that they have that firm belief among themselves in the dressing room. Whenever they're out practicing, they believe that they can go on to from JP Dimini. That's a nice shot. It's in the gap. The placement was superb. You might say it's an easy delivery. It nicely, yes, the wrong one, but it was a full toss and a boundary in the end. $200 for 2. আমি জিততি। ভিটামিন এ এর বাড়তি সুরক্ষাযুক্ত সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যা ওমেগা 3 ও 6 এর পারফেক্ট ব্যালেন্স এবং বেটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। সুপার ফ্রেশ ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, কিছু বাড়তি ভালোর জন্য। Another good period of batting for Bangladesh today between overs 21 and 30. 66 without a wicket going down. And 25 to Shakib, just under a run a ball. And Mushfiqur went at better than a run a ball between 21 to 50. Hassan, a real superstar, leaving his mark. Any better for South Africa? And Giri, we are told, is going to take no further part in the game. Chico Rahim could have been tied had there been a direct hit. Nicely picked up by JP Dumini, shy at the stumps, missing it. Just keeps flowing Bangladesh's way. I think that is good. A little bit softer and it's gone fine. Lucky. প্রবলেমে ভরা অফিস লাইফকে ইজি করতে আছে ম্যাটাডোর স্টেশনারি। কোনোভাবেই প্রতারিত হবেন না। চাকরি পাওয়া, লটারি জেতা বা ভুলে টাকা চলে গেছে, এসব বলে প্রতারক আপনাকে টাকা পাঠানোর জন্য অনুরোধ কিংবা চাপ প্রয়োগ করতে পারে। এ ধরনের কোনো কথায় কখনো কান দিবেন না। আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্টের পিন নাম্বার এবং বিকাশ থেকে পাঠানো ভেরিফিকেশন কোড অত্যন্ত গোপনীয় ব্যক্তিগত তথ্য। এসব তথ্য অন্যকে বলে নিজের টাকাকে ঝুঁকির মুখে ফেলবেন না। মনে রাখবেন, বিকাশ কখনো গ্রাহকের কাছ থেকে পিন কিংবা ভেরিফিকেশন কোড জানতে চায় না। তানিয়া চৌধুরী, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক এয়ারটেল। ওয়ার্ল্ড কাপের গরমে কোকা-কোলা কিংবা খেলা কোনোটাই থেমে নাই। এটা ইয়র্কার না শোনো, এখন ফেয়ার এন্ড লাভলি দিবে এইচডি গ্লো। দেখো, ফেয়ার অ্যান্ড লাভলির এইচডি গ্লো, এটি ত্বককে করে ভেতর থেকে উজ্জ্বল। এই গরমে দেয় সুরভিত সতেজ অনুভূতি। লাক্স Yes, what a memorable time. Bangladesh 251 for 8 and South Africa 184 all out. Bangladesh winning by 67 runs. Partnership of 132 between Shakib Al Hassan and Mushfiqur Rahim. Longi and Giri, we are told, will not
bowl for the rest of this contest. I'm guessing that if they're desperate, the opener's putting on 60 for the first wicket. It just gives the not have the services of well, the batsman what was expected. have a couple of easy runs. Tahir not making the type of impact that he would have been hoping. Good wicket partnership for Bangladesh versus South Africa. 136. Grudge them. 215 for 2. দারুণ স্বাদের হুররে ওয়েফার এতই হালকা খেতে মন চায় যখন তখন তাই 24/7 দাগ লাগতে দেই না। নতুনের মতো উজ্জ্বল বারবার ধোয়ার পরও নতুন রিন। So often you can't answer the question who's winning, because they wanted much talked about bowling attack of South Africa, won the toss and decided they'd field first. They've only got 2 wickets. Way back there, South Africans haven't been able to adjust their length as well as they could. And have a look at the scoring area where he scored, down to third man, just nudged it down there with a regular basis, behind square he's picked. Haven't been able to restrict them, and often in these situations combination as well. Means the bowlers have to adjust their lines. There's a good chance you're going to pick up Bangladesh, well, Mushfiqur Rahim, former captain, 71, tried to go for mid-off, but found his range, and as Sean Pollock was just talking about, strong in that wood point region, but also on that offside. A big shout, huge shout. No. Player review for court. Spare delivery. You can go to the front on in vision. Spin vision is coming up. South Africa were looking for a little heartbeat. Full toss. তোমাদের সাবান কি কি করে? রিমুভ করে অয়েল, ডার্ট আর পলিউশন। মানে শুধু মাইনাস। তো উজ্জ্বলতা এমনই হবে। পুরো উজ্জ্বলতা চাও তো শুধু মাইনাস না, অ্যাডও করো মাল্টিভিটামিন ফর্মুলার গ্লো। ফেয়ার এন্ড লাভলি ফেয়ারনেস ফেস ওয়াশ। এটা রিমুভ করে ক্যালসিয়াম, প্রোটিন, আয়োডিন ও ভিটামিন সমৃদ্ধ পুষ্টিকর দুধের সাথে আছে Oh, did they? Was that there was no one behind square on the leg side. The Africans, they really did need it. The partnership pair for Bangladesh. আহমেদ প্রেজেন্ট ম্যাম। গুড মর্নিং ম্যাম। ম্যাম জ্যামে, কিন্তু আপনার ক্লাস তো কে করে ভেতর থেকে উজ্জ্বল ডার্ক স্পটস কমায় আর দেয় এইচডি গ্লো। তো এখন থেকে শুধু উজ্জ্বলতা না, এইচডি গ্লো। ফেয়ার উষ্ণতার এক নতুন গল্প। 14টিরও বেশি ভিটামিনস ও মিনারেলস সমৃদ্ধ বিশ্বের 1 নম্বর সেলিং মিল্ক পাউডার নিডো ফর্টিগ্রো। 29 years old. 450s to his name and game in a big way, and perhaps Tahir has started it off for them. Squeeze Bangladesh for a couple of overs. And short mid wicket in touch, trying to prevent the singles. They weren't expecting this from Able to just stay composed. A partnership, big one between Mushfiqur and Shakib ul Hathri. A decent side, a good side, Bangladesh. There's experience as you look down their order. Many a time they would have a big 5 in their side, and they're the ones that you look towards to win just about each game. Beautifully bowled. Yeah, good pace. Just darts back, cuts back off the pitch. That's all it has to be. And people must also know that England got 311 against South Africa. Might have 2 or 3 guys
in the 30s average-wise. All of the top 6 averaging 30. That'd be wide. And it's a case of that average of 30 having been somewhere just above 20. Have kind of just knocked them over, not seen them as much competition. Sold out. Mainstay in Bangladesh's lineup. One-day internationals. Yeah, vote for your play of the day. What is it so far? Bold and well played. Strike of energy. শুধু দর্শক মাঠ কিন্তু গরম উত্তেজনাও চরম বায়োস্কোপে যেখানে সেখানে যখন তখন বাংলায় Talking about some of those variations and the different guys they've tried, Aidan Markram is now going to bowl from the Vauxhall Road end, and if you saw the dimensions of the ground at the start of the play, it is the short boundary to his leg side. And you would think Mushfiqur Rahim, who is set, might just be thinking this could be... Might get an edge with Mushfiqur looking for turn. Or are they the kind of team who identifies an opportunity of, hold on, this is the 5th or 6th bowler back at long off? I guess also. Across, and that's the open area. Picks it. Unfortunately, it's a drag down rather than the full-length delivery from Tahir that picked up the wicket. Four as well. Bangladesh are doing it. This is the challenge. No Ngidi to come back. Pinky. And clear with what he wants to do in execution. It's 2:35 for 3. টিভিএস ঈদ উৎসব ঈদের ফুর্তি আবার জমাতে টিভিএস বাইক। ধন্যবাদ সেসব চাষি ভাইদের যাদের পরিশ্রমে এমন ফসল ফলে, আর আমি পাই প্রিয়জনদের অকৃত্রিম প্রশংসা। চাষি সুগন্ধি চিনি গুঁড়া চাল। নতুন দানো পাবে থাকো। বাইরে এসো, প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রাখো। রিভাইভ ট্যালকাম পাউডার, আগে রোডটা ফেস করো, তারপর লাইফটা জেস করো। It's Chris Morris. Bowled well, I thought, first spell. Got a semblance of control for South Africa. They need... They tend to risk things at times. Time is off. Of 237 runs. It's been some close calls, some edges, some fortunate bounce. In the end, 4, Sean, as you said, hands in the head and all that. All they say really is South Africa are under the pump. Big win in the body language. It's shown right from the start. Guess the start has got to be right at the toss, where what are you thinking, what have you done to your side, which way are you going to go about this? Used thinking, right, bump them out, pace, dominate with the ball. Then you expect, or you can't just hope for it, you expect 243. ক্লিয়ার ম্যান সাধারণ শ্যাম্পু থেকে দ্বিগুণ ফাইটিং পাওয়ার সমৃদ্ধ। গ্রিসকে বিট করো, ড্যান্ড্রাফকে বিট করো। আনবিটেবল পারফরম্যান্স, আনবিটেবল পুরুষের জন্য। ক্লিয়ার ম্যান, জিরো ড্যান্ড্রাফ, নাথিং টু হাইড। প্রতি চুমুকে Fans, the South African fans will be
ecstatic at this point. 240 on the board already. They play, well, they don't play that well. They still get. Start to think about projecting what it could possibly be at the current rate. It's 305, 8 and overs 327. Just to throw into the mix, England after 40 overs were 200. Steve Rhodes, Bangladesh's coach. And then since then, bowl him! Try and take the attack, it's dangerous. A real strength of Imran Tahir's is it's vital that they so often as Imran Tahir done the business. He's already picked up his second of the day. Bangladesh lose their fourth. Mitun goes for 21, 2 for 4. Wings, natural lemonade refreshing স্বাদ সব ভুলে এবার মনের পাঙ্খা খোল দলকে উইশ করে অফিশিয়াল জার্সি জিতুন বাংলাদেশের প্রতি ম্যাচের দিনে 100 জন জার্সি পেতে অ্যাপ দিয়ে 27 টাকা মোবাইল রিচার্জ বিকাশ করুন আর উইশ এসএমএস করুন 04440016247 নম্বরে তানিয়া চৌধুরী ইয়েস ম্যাম রাফি আহমেদ প্রেজেন্ট ম্যাম গুড মর্নিং ম্যাম ম্যাম ইন্টারনেট অন কারণ ইন্টারনেট রিচার্জে 15 সামার এনজয় করো ঠান্ডা চকোলেটি পুষ্টিতে 150 and an average. But important breakthrough for South Africa, an important 13 deliveries against Imran Tahir. Mushfiq, who just keeps compiling. It's 244 for 4. মোট 15টি কঠিন ধাপে পৃথিবীর সর্ব